communities and ambassadors from Europe, US. We started off also with the religious leaders. So we want to reach out to all parties who are stakeholders in the elections. And this coming here today is part of that outreach activity to engage the stakeholders. We want to involve everybody in the process. We have listened to what NASA has to say. We have discussed some of the issues. We are going back to our office to deal with the remainder of the issues which they have raised through our technical committees. So yes, this is important for us as a commission because we are committed to deliver a free, fair, and credible election come August 8th this year. And I want to thank the NASA team for the good engagement. We have had fruitful discussions, and we shall continue to do so. And our doors are open as a commission. We have informed them that our doors are open. If there are any issues, please engage us so that we can move forward together. Thank you very much, and have a lovely afternoon. We wishes. Raised concerns about preparation for the general election. Actually, come here and you say you know or there are plans to bring the next general election. Having met the commissioners and engaged them on a number of issues, do you think now probably some of your peers are dealt with, number one, and number two, the focus of the voter register? There's a case in court. Is there engagement on how to probably deal with it and how to voter register? Yes, yes, we have in the past raised concerns about what we consider to be irregularities in terms of preparation for the elections. And we have said so many times that this country cannot afford another flawed electoral process. So we have brought our concerns to the attention of the Electoral Commission and asked them to address them. So as we hear the chairman says, they are going to address some of those concerns. We are not able to give you full details here, but there are, of course, others. Like you remember the issue of double registration, which they've admitted, the issues of using some fake ID cards to register people as voters, like we demonstrated to you the other day. Those you have raised. The issue of those who registered as NYS, seeking jobs with NYS, the entire NYS register finding its way into the IEBC register. Those are issues of concern. At what point did this happen? Those are some of the issues which we have raised. And also the fact that civil servants are being used and empowered using state resources to facilitate registration of voters in certain areas and not in other areas. In other areas, they're being restrained from participating. Also, these issues of ID cards, which are not being issued promptly and on a timely basis as the president directed in some regions, whereas they are the opposite is being done in the so-called favored regions. And this is what is accounting for lower registration in some parts of the country compared to other parts of the country. Yet politicians are the ones who are being blamed. This is the responsibility of the IEBC. So all this we have raised. I don't want to go into all the details, but as I'm saying, we have presented the IEBC with a memorandum, and they said, they promised that they're going to address some of those concerns.
Tumesema kwanza, tuseme tumekuwa leo na mkutano na tume ya uchaguzi. Sisi kama washikadau kwa uchaguzi tuna furaha ya kwamba wamekuja na tumepata fursa ya kuwaeleza yale ambayo sisi tunaona kama changamoto katika hii uchaguzi ambayo inayokuja. Tumewaambia yale ambayo sisi tunafikiria inaweza kuleta nuksi katika uchaguzi inayokuja, na sasa ni jukumu lao. Hatuwezi kusema yale yote ambayo tumezungumza nao hapa katika hii press conference, lakini tumesema yote, na wao vile vile wametuambia na wakatueleza yale changamoto ambayo wako naye kama tume, na wakasema wanataka ushirikiano na washikadau wote kwa uchaguzi upande zote, ili wabaki kama wastani, kama wale ambao watakuwa kama referee. Tumemwambia hatutaki kuona kama wamevaa nguo ya timu yoyote, wanakaa hapo katikati. Tume ya IEBC ilisambaza vifaa vya registered VDR kwa mapendeleo katika maeneo inayoungwa mkono kwa wingi na juhudi, imepeleka vifaa vingi, lakini maeneo inaungwa kwa na code vichache. Labda ulipata fursa ya kuongea na mwenyekiti kuhakikisha kweli hilo unadai ni kweli ama si kweli? Lakini hiyo sio mimi, lakini waliona Jubilee juzi wakilalamika ati tume ilipeleka vifaa vingi zaidi kwa eneo za code kuliko wao. Yule mkurugenzi wa Jubilee bwana Tuju nani, yale ambayo tumesema ni ya kwamba mambo ya kupeana vitambulisho haifanyi kwa njia ya haraka kama vile rais alikuwa ameamuru kwa eneo zingine ambayo wanasema sio, hawana wafuasi wengi wao kama Jubilee. Tena tumeona kama machifu wanapewa pesa ya kupiga simu kuuliza watu wajitokeze na waende wajiandikishe kama wapigaji kura. Tumeona kama watumishi wa umma wametoka katika kazi hiyo, wanaenda sasa kila mahali. Tumeona kwa mfano kule upande ya Nyeri ati jemedari mstaafu sasa ndio anachea mkutano ya kisiasa ya kutoa watu, na kumbe yeye bado ni mtumishi wa umma. Sasa tunasema hii inakeuka sheria, maana sheria hairuhusu watumishi wa umma kutumiwa kwa njia ya kisiasa. Lakini vile vile tumesema tunataka kuona kama tume inaangalia mambo haya na inazungumzia mambo kama haya. Sisi tumesema eneo zingine watu wajitokezi kwa wengi, manake hawana vitambulisho. Ukienda kama eneo za magharibi au eneo za Kenya ya Nyanza au Pwani, utakuta kama mstari ya watu ambao wanahitaji vitambulisho ni mrefu zaidi kuliko wale ambao wanajisajilisha. Sababu gani? Vijana hawana vitambulisho. So upande mwingine nyinyi unasema kama Alishabari, eneo zingine za Raila watu wajitokeza zaidi, lakini watu wangu wanajitokeza namna gani na hawana vitambulisho? Na vitambulisho imekaliwa hapa na mtu mmoja na nani? Kimodho. Bwana Kimodho ndiye amekalia hizi vitambulisho. Kwa hivyo sisi tunataka kuona kama uchaguzi inafanyika kwa njia ya haki na ukweli. Haki ya ukweli inamaanisha ya kwamba kila Mkenya ambaye ametimu umri ya kupiga kura amewezeshwa, yani amepata kitambulisho na amepewa fursa ya kujiandikisha kama mpigaji kura. Hiyo ndio itahakikisha kwamba Wakenya wanaenda kwa hiyo uchaguzi kama uwanja iko wazi na iko sawa. My name is Enoch Sekolia. I report for NTV. Now, probably I would like the chairman of IEBC to answer me this question. That's for you. The opposition, a key player in Kenya's election, raised fundamental issues
one of the issues they raised is that a former cabinet secretary, who also worked as an official of the electoral body, was being used to manipulate records at IEBC. And though you've come in this time, but you've talked with them, but even before that, probably you are looking at those allegations that they're not just allegations that cannot be brushed aside. So my question to you is, have you looked into them? And also the ICT department, which they have raised that probably or might be compromised. Have you looked into them? And when do you are likely to see any action on your response? Yeah, thank you. The issue of former cabinet secretary, that issue has not reached my desk. What I try to do is I respond to correspondence which reaches me on my desk. If it is correspondence dealing with the social media, we also have a way of dealing with it. But perhaps it could be part of the document which I'm carrying. I've not read it. There are a lot of things which NASA has put in writing. We shall go and look at them. If it's part of the questions in that document, we shall deal with it. But I want to just say this. As a commission, yes, we are new in office, but we are committed to the work. We are looking at all systems in place, which are currently there, to ensure that there are no loopholes in whether it's the issue of ICT or any other issue, whether it's procurement or other areas, human resource. When are we likely to have a response that actually you've looked at the issue, especially that issue? Because it has been in the media. I guess you watch TV, I guess you read newspapers. Okay, you're saying a former cabinet secretary interfering with IEBC now? And also the ICT department, like being compromised. Now, what I want to say is this. We have moved in, we are looking at all systems, and as you can see, since we went in office, we came out and said, look, there's a problem with the register. And we owned the problem, and we are dealing with the problem. Now, if there's another problem, I can assure you anything that interferes with the proper progress being made towards the elections, we shall deal with it. You know, there are a lot of things which we see here and there, but you see, if the issue is properly framed and given to me and my team, we shall deal with it. I hope you are the last. We took on a document, actually. Thank you very much. Yep. Mtazamaji, umekuwa ni mkutano wa wanahabari ambapo wanachama wa tume ama viongozi wa tume ya IEBC na wawakilishi wa muungano wa NASA wamewatolea wanahabari swala la usajili wa wapiga kura. Nimezungumziwa hapo kwa kina na wana NASA. Wanasiasa wameelezea wasiwasi wao kuhusu jinsi shughuli ya usajili wa wapiga kura inavyoendelezwa. Kumekuwa na matatizo ya hapa na pale, na mwenyekiti wa tume hiyo ya IEBC amewahakikishia kwamba wanashughulikia masuala ambayo yameibuka. Anasema kulikuwa na tatizo na sajili wa wapiga kura. Anasema wamekubali kuna tatizo na tatizo hilo linaangaziwa, na amewahakikisha Wakenya kwamba shughuli hiyo inaendelea kama inavyopasa. Mtazamaji, usisahau kabla ya hapo tulikuwa na majadiliano yetu kuhusu swala hili la mihadarati na dawa za kulevya. Ningemtampisha mwenzangu Jane hivi punde, lakini kabla ya hapo hebu tupumue kidogo. I can watch thousands of hours of local and international series, movies, sports highlights, documentaries, kids shows, and more. Go to showmax.com to subscribe. Total Excellium, the fuel that cleans your engine, kilometer after kilometer.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, tunaendelea na mada yetu ya leo. Tunazungumza kuhusu biashara ya ulanguzi au utumizi wa dawa za kulevya. Mheshimiwa Abdul Samad, nilikuwa nimekuja kwako, nilikuwa nimekuuliza, tulikuwa tumesema hapo awali watoto wanaanza kutumia wakiwa na umri wa miaka 9. Na nilikuwa nimekuuliza, kwa mfano mzazi yuko pale nyumbani Mvita, anapaswa kufanya nini kuhakikisha huyu mtoto